when I think Indian government feels that the interests of the Tibetans and the interests of the Tibetans are tied together and there is no way to extricate itself from each other because there are so many developments there should be a concern to the Indian government. ভারতের একাধিক রাজ্যে বাস তিব্বতীদের, তবে এদেশের অধিকাংশই জানেন না তিব্বতীদের পরিচয়। তিব্বতীদের ভেবে বসেন সোয়েটার বিক্রেতা, কিংবা ভেবে নেন নেপাল বা হিমালয়ের কোলে থাকা অন্য কোনো গ্রাম থেকে এসেছেন। ফলত অস্তিত্ব সংকটে তিব্বতী সভ্যতা। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তিব্বতীদের রক্ষার্থে এবং তিব্বত ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবাসীকে অবগত করতে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ সমাবেশের। সল্টলেকের ইজেডসিসিতে ইস্টার্ন রিজিয়নের কোর গ্রুপ অফ টিবেটান কজ ইন্ডিয়া তরফ থেকে বুধবার এই সমাবেশ আয়োজিত হয়। কলকাতায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী পেনপা ছিরিং। দুই দেশের লোকগীতি এবং নৃত্যের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। দুই দেশের বহু মানুষের সমাগমে তিব্বত এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে উভয় দেশকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামাকে সম্মান জানিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, তিব্বত নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই, কিন্তু পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না অর্থাৎ পিআরসি দ্বারা তিব্বতে ক্রমাগত বছরের পর বছর ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। চীনের দখলের জেরে তিব্বত তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের পাশে দাঁড়াতে পড়শি দেশ ভারতকে বার্তা দেওয়া, তিব্বতীদের অধিকার রক্ষা করা। চীন সরকার যেভাবে প্রতিনিয়ত তিব্বতীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে, তিব্বতের অভ্যন্তরে পরিবেশ ধ্বংস করছে, তাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে তিব্বত সভ্যতা। তিব্বতের সেই সমস্ত সমস্যা ভিডিওর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়। বর্তমানে চীনা প্রশাসনের বাঁধ নির্মাণের জেরে জলের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে তিব্বত। ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র তিব্বতকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না, প্লাবিত হচ্ছে এদেশের আসাম, অরুণাচলও। তাই তিব্বতের স্বাধীনতা মানেই ভারতের সুরক্ষা, এই বিষয়টি এদিন আরও একবার স্পষ্ট করেছেন তারা। প্রধানমন্ত্রী তথা সিকিয়ংলা পেনপা ছিরিং তার বার্তায় জানিয়েছেন, তিব্বতের সঙ্গে বাংলার অনেক ক্ষেত্রে যোগসূত্র রয়েছে। তিব্বতের ভাষা চীনের সঙ্গে নয়, বরং ভারতের সঙ্গে মেলে। তিব্বতের ভাষা সৃষ্টির মূলে রয়েছে ভারতের সংস্কৃতি ও ভাষা, কিন্তু বেজিং তিব্বতী ভাষা মুছে ফেলতে চাইছে। Then there's also the special relationship with the state of Bengal or the Kuchbihar area. So I'll go a little bit into the details of this history because it's important to connect ourselves with each other emotionally. And if we understand those parts of history, then we'll know that we have been having this relationship for many centuries. So the Tibetan script, if I read the alphabets now, you can make out that it's very similar to Hindi as of today. Because the Tibetan script has 30 consonants and 5 vowels. It's ka, 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 nga, cha, 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 nya, ta, 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 na, pa, 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 ma, ta, sa, za, wa, ya, sa, a, ya, ra, la, ya, sta, a, a. So it's very similar to Hindi. You have ka, 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 ga, nga. You have many vowels. We have only 4 vowels, E, U, A, O. And you have A, E, U, A, O, so many vowels. So many people don't know. Some people believe that Tibetan language must have something to do with the Chinese pictographic language, which is not so. There's nothing to do with the Chinese language. The Tibetan language originates from India, and it's believed to have been derived from the Gupta and Brahmi script of India. তিনি সাফ জানিয়েছেন, চীনের সঙ্গে প্রত্যেক দেশেরই একাধিক সমস্যা রয়েছে। সেই সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে আরও কঠোর হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারকে এই বিষয়ে আরও দৃঢ় হওয়ার কথা বলেছেন তিনি। বিশ্বের ছাদ তিব্বতকে রক্ষা করতে, অত্যাচার রুখতে ভারতকে পাশে চেয়েছেন তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী পেনপা ছিরিং। Indian government has been very supportive of us. We have gained a lot. If it is not for the government and people of India, both at the central and state governments, we would not be where we are today. But at the same time, when it comes to political issue, I have always said that we have to keep in mind the national interests of the countries that we are trying to reach out to. So we don't expect India to leave aside its own national interests unless it's tied to the national interests of Tibet. So the general
slogans or the campaigns that are coming out of the population is free Tibet, free Kailash Mansarovar. That's coming out of many BJP supporters also. But at the government level, we all know that when you are in the government, you always have some constraints by other things. But of course, since 2010, the Indian government has not reiterated the statement that Tibet is part of PRC. And as recent as the developments post to Speaker Pelosi's visit to Taiwan, when Chinese government asked each of its embassies to seek reconfirmation of one China policy, even at that time, Indian government said that we will not reiterate whatever we have stated before. So if India has to abide by one China policy, the Indian government's position is that China should also abide by one India policy. ভারতের বহু সংগঠন আছে যারা তিব্বতীদের পাশে দাঁড়ায়। প্রায় 300 থেকে 400 গ্রুপ আছে যারা তিব্বতকে সহায়তা করতে চায়। তাদের নিয়ে জাতীয় স্তরে একটি সোসাইটি তৈরি করতেই মূলত এই কোর গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। তবে অনেকেই আছেন যারা তিব্বতের অবস্থান সম্বন্ধে জানেন না। তাই গ্রুপ ফর তিবেটান কজ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল কনভেনর রিনছান খান্ডুক্রিমের বার্তা তিব্বতকে নিয়ে আলোচনা হোক, সেই সঙ্গে ভারতকেও সুরক্ষা করতে তিব্বতের পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ জানিয়েছেন তিনি। ক্যামেরায় শঙ্করের সঙ্গে পিয়ালি দাস, খাস খবর, কলকাতা।